இந்த ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாய் கண்களை மூடி ஒரு விசாய் கர்த்தரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். We'll close our eyes and look to God in prayer this evening time. எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல தகப்பனே, Our dear Father who loves us, இந்த வேளையிலே எங்களோடு கூட இங்க இருக்கிறீர், உமக்கு நன்றி ராஜா. Lord, this time you are with us, we thank you. நீர் மரித்தீர், ஆகிலும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறீரப்பா. Lord, you died and you rose again and you live forever. எங்களோடு எப்பொழுதும் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறீர் ராஜா. You are talking to us every time. எங்களோடு எப்பொழுதும் இடைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறீரப்பா. Lord, you continue to interact with us. இப்பொழுது எங்களோடு கூட இருக்கிற உம்முடைய பிரசன்னத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. Thank you for your presence that is with us this time, Lord. உம்மை இந்த வேளையிலே நாங்கள் உயர்த்த போகிறோம். Lord, we're going to lift you up this time. இந்த ஆராதனை முழுவதும் உமக்கென்றே அர்ப்பணிக்கிறோம் ராஜா. Lord, we surrender this entire service to you. நீரே மகிமைப்படுவீராக. You be glorified. நாங்கள் பாவங்களுக்கு செத்தவர்கள் எங்கள் சொன்னீரே, உமக்கு நன்றி அப்பா. Lord, we thank you, Father God, for your promises. உம்முடைய கிருபைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you for your grace. நீரே மகிமைப்படுவீராக. Lord, you be glorified. இன்னும் கொண்டு வருவீராக. Lord, bring those who need to come to the service. உம்முடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும். Your name alone be exalted. எங்களை எல்லாரும் ஒரு நோக்கத்தோடு இங்கு கூட்டி வந்திருக்கிறீர் ராஜா. Lord, you brought all of us with a உம்முடைய purpose. சித்தத்தை, உம்முடைய நோக்கத்தை நீர் நிறைவேற்றுவீராக. Lord, you will fulfill the purpose in each of our lives. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. In Jesus' name we pray. ஆமென். Amen. நாம் எழுந்து நின்று கர்த்தரை ஆராதிப்போம். We'll stand up as we worship the Lord. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எப்பொழுதும் ஆனந்தம் உண்டு. There is joy in the presence of the Lord. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் இந்த பாடலை பாடுவோம். We'll clap our hands as we sing this song. தெரிந்த பாடல். It's a very known song. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord. Singing hallelujah, amen. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord. Singing hallelujah, amen. Amen. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance and celebrate before the Lord. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance with joy before the Lord. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord. Singing hallelujah, amen. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord. Singing hallelujah, amen. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance and celebrate before the Lord. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance with joy before the Lord. நம்மளே பாடுவோம். மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி கர்த்தர் சமூகத்திலே பாடு ஹல்லேலூயா, ஆமென். மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி கர்த்தர் சமூகத்திலே பாடு ஹல்லேலூயா, ஆமென். ஆடி கொண்டாடுவோம், ஆடி கொண்டாடுவோம், ஆடி கொண்டாடுவோம் கர்த்தருவே. ஆடி கொண்டாடுவோம், ஆடி கொண்டாடுவோம், மகிழ்வுடன் துதித்திடுவோம். மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி கர்த்தர் சமூகத்திலே பாடு ஹல்லேலூயா, ஆமென். மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி கர்த்தர் சமூகத்திலே பாடு ஹல்லேலூயா, ஆமென். ஆடி கொண்டாடுவோம், ஆடி கொண்டாடுவோம், ஆடி கொண்டாடுவோம் கர்த்தருவே. ஆடி கொண்டாடுவோம், ஆடி கொண்டாடுவோம், மகிழ்வுடன் துதித்திடுவோம். நாளிதுவே நாளிதுவே கர்த்தருண்டு பண்ணின நாளிதுவே. நாம் மகிழ்வோம், நாம் மகிழ்வோம், களி கூர்ந்திடுவோம், களி கூர்ந்திடுவோம். கர்த்தருண்டாக்கின நாளிதுவே. நாம் மகிழ்வோம், களி கூர்ந்திடுவோம். நாளிதுவே நாளிதுவே
the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் உண்டாக்கின நாள் இது. This is the day that the Lord has நாம் made. களிக்கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். We are called to be joyful on this day. கர்த்தர் நம்மை சந்தோஷமாக வைக்கதான் அவர் வந்தார் இங்கே. The Lord makes us glad. ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் நமக்கு சந்தோஷத்தை தருகிறார். Lord, the Lord makes us glad and fills us with gladness every day. கர்த்தருடைய மகிழ்ச்சி தான் நம்மளுடைய பலமா இருக்கிறது. The joy of the Lord is our strength. பாவத்தை வெல்ல அவர் வந்தார். Not the power of பாவத்தை வெல்ல அவர் வந்தார். He came to conquer sin. நம்மை ஒவ்வொருவரையும் பாவத்திற்கு மரித்தவர்களாய் மாற்றி இருக்கிறார். He made us people who are dead to sin. இந்த காலை வேளை நாம் கேட்ட சத்தியம் பிரகாரமாக Just as we heard this morning, நாம் ஒவ்வொருவரும் பாவத்திற்கு மரித்தவர்களாய் இருக்கிறோம். each one of us are dead to sin. எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியம். Oh, what a great privilege. எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாக்கியம். What a great privilege. அவர் மிகவும் நல்லவராக He இருக்கிறார். is a good God. அவரை கொஞ்ச நேரம் ஆராதிக்கலாம். Let us worship குரலை Him. உயர்த்தி Let us ஆராதிக்கலாம். lift our voices and நாம் worship Him. கொஞ்ச பேரா இருந்தாலும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். Oh, the Lord is with us. ஹalleluya. Hallelujah. உம்மை உயர்த்துகிறோம் அப்பா. Lord, we lift உம்மை you up. ஆராதிக்கிறோம் ராஜா. Lord, we lift நீர் you செய்த up. ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் உமக்கு நாங்கள் நன்றி Oh, we செலுத்துகிறோம் thank you அப்பா. for everything that you do to us, Oh, Jesus. we thank you, Jesus. You called me out upon the waters, Yes, Lord. the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where faith may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't stop now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, you are mine. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my
above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Yes, Lord. My sweet, my fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Spirit, lead Me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead Me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my faith could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead Me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit, we welcome Come you, Lord. flood this Oh, come place bless- and fill come like the a flood here, oh atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. Away. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome We here. welcome you, Lord. Come flood this come place like a and flood, fill Father. the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Yes, your presence, Father. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. In your Presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. we welcome you, Jesus. Come flood this Come like a place flood and of fill Father. the This atmosphere. atmosphere of our Your glory, Let your God, glory is fill what this place, our Lord.
Holy Spirit, you are welcome here. Lord, come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit of God, we thank you. Holy Spirit of God, we thank you. Lord, we commit ourselves to you. We commit our entire lives to you. Lord, take control of it. Lord, lead us, God. You lead us, Jesus. நல்லவராக இருக்கிறீரப்பா. உமக்கு நன்றி ராஜா, உமக்கு நன்றி அப்பா, உமக்கு நன்றி ராஜா. அப்பா, என்னை முழுவதும் அர்ப்பணித்தேனையா. நான் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உமக்கு சொந்தமையா. அப்பா, என்னை முழுவதும் நான் அர்ப்பணித்தேனையா. நான் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உமக்கு சொந்தமையா. என்னை அர்ப்பணித்தேன், நான் அர்ப்பணித்தேன், அர்ப்பணித்தேன், நான் அர்ப்பணித்தேன். என் ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் அர்ப்பணித்தேன். என் ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் அர்ப்பணித்தேன். அப்பா, என்னை முழுவதும் நான் அர்ப்பணித்தேனையா. நான் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உமக்கு சொந்தமையா. ஆண்டவரே, அப்பா, என்னை முழுவதும் நான் அர்ப்பணித்தேனையா. நான் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உமக்கு சொந்தமையா. என்னை அர்ப்பணித்தேன், 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 நான் அர்ப்பணித்தேன். என் ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் அர்ப்பணித்தேன். என் ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் அர்ப்பணித்தேன். ஒரு விஷயம் பாடுவோமா? அப்பா, என்னை முழுவதும் நான் அர்ப்பணித்தேனையா. நான் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உமக்கு சொந்தமையா. ஆண்டவரே, அப்பா, என்னை முழுவதும் அர்ப்பணித்தேனையா. அவருக்கு அர்ப்பணிப்போம். உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உமக்கு சொந்தமையா. அர்ப்பணித்தேன், நான் அர்ப்பணித்தேன், அர்ப்பணித்தேன், நான் அர்ப்பணித்தேன். என் ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் அர்ப்பணித்தேன். என் ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் அர்ப்பணித்தேன். Yes, Lord.
ஆத்துமா சரீரம் முழுவதும் உமக்கென்று அர்ப்பணிக்கிறோம் ராஜா. உமக்கே என்று அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா. Lord, we give it to you, நாங்கள் Lord. உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் Lord, all the days of our உமக்கு lives. ஒருவருக்கே சொந்தம் அப்பா. Lord, it belongs to you நாங்கள் only. பாவத்திற்கு செத்தவர்கள் ராஜா. Lord, we are dead to sin. நாங்கள் பாவத்திற்கு செத்தவர்கள் அப்பா. Jesus, we are dead to நாங்கள் sin. உமக்கு சொந்தக்காரர்கள் அப்பா. Lord, we are relatives to you. ஹல்லேலூயா. Jesus. தூய ஆவியே அன்பின் ஆவியே, ஓ துணையாளரே, எங்களை தேற்றும் தெய்வமே, ஓ ஊற்று தண்ணீர் எங்கள் உள்ளம் ஏங்குதையா. அப்பா, நீர் வார வேண்டும் நல்லவரே வல்லவரே, ஐயா வர வேண்டும் நல்லவரே வல்லவரே. தூய ஆவியே எங்கள் அன்பு ஆவியே, துணையாளர் எங்களை தேற்றும் தெய்வமே, எங்கள் ஊற்று தண்ணீர் எங்கள் உள்ளம் ஏங்குதையா. அப்பா, நீர் வார வேண்டும் நல்லவரே வல்லவரே, இப்போ வார வேண்டும் நல்லவரே வல்லவரே, இப்போ வர வேண்டும் நல்லவரே வல்லவரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. Hallelujah, உமக்கு Jesus. எல்லா மகிமை செலுத்துகிறோம் அப்பா. Lord, we give you the glory. உமக்கு எல்லா மகிமை செலுத்துகிறோம் We give ராஜா. you all of the நீர் glory. ஒருவரே பாத்திரர் அப்பா. You alone are worthy, நீர் Jesus. ஒருவரே பாத்திரர் ராஜா. You alone are worthy, நீர் Jesus. இருந்தால் போதும் அப்பா, எல்லா விடுதலை உண்டு ராஜா. Lord, only you is enough, God. ஆவியானவரே, நீர் எங்கு உண்டு அங்கு விடுதலை உண்டு. Lord, where you are, where the Spirit of the இந்த Lord இடத்துல is, இந்த there is இடத்துல நீர் freedom. வெற்றி விடுதலை வைத்திருக்கிற உமக்கு நன்றி ராஜா. Lord, you have victory and freedom right here, oh Father. எங்களோடு கூட நீர் பேசுவீராக. Speak to us, Lord. உம்முடைய வார்த்தைக்காக நாங்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா. We are waiting on your word. எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட நீர் பேசுவீராக. Speak to each of us. எங்களுடைய வாழ்க்கை நோக்கத்தை எங்களுக்கு தெரிவிப்பீராக ராஜா. Lord, show us the purpose of our lives. உம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தை எங்களுக்கு கொடுப்பீராக அப்பா. Give us of your word. உம்முடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக. Your name be exalted. நீரே உயர்ந்திருப்பீராக ராஜா. You alone be நீர் exalted, மாத்திரம் God. உயர்ந்திருப்பீராக. You alone be உம்முடைய exalted, நாமத்தை Father. நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். We bless your name. உம்மை மாத்திரம் நாங்கள் துதிக்கிறோம். We worship you. எல்லா துதிகன மகிமை உமக்கு ஒருவருக்கே All செலுத்துகிறோம். glory, honor, and praise belongs to you only, Jesus. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. In Jesus' name we pray. ஆமென். Amen. Amen. கர்த்தரோட தசம்பாகத்தோட காணிக்கையும் செலுத்திட்டு நாம் அமரலாம். We'll give us tithes and our offerings as we settle down. நம்ம மத்தியில் பாஸ்டர் வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வார்கள். நாம் கரங்களை தட்டி வரவேற்கலாம். We go into God's word. Praise the Lord. See, I just from this evening, இந்த சாயங்கால வேளையிலிருந்து for 5 evenings, 5 சாயங்கால வேளை ஆராதனைகளிலே I'm going to speak about some statements that we made already 10 weeks. ஏற்கனவே 10 வாரங்களாக நாம் செய்த அறிக்கைகளை No, 10 weeks we saw certain points. 10 வாரங்கள் நாம் சில குறிப்புகளை பார்த்தோம். How many of you are remembering that? எத்தனை பேர் நாம் அதை நினைவில் வைத்திருக்கிறோம்? Have it and pray over it. அதை வைத்துக்கொண்டு நாம் அதன் மேலாக ஜெபிப்போம். And I'm going to revise or a kind of revision
that we are going to do in this 5 coming Sundays evening. இந்த 5 வருகிற 5 வாரங்களிலும் மாலை வேளைகளிலே நாம் அதை திரும்பவுமாக பார்க்க போகிறோம். And if you turn with me to the book of Romans chapter 8, ரோமர் verse 8 38 and 39, 38 39. Paul is writing about his conviction. பவுல் அவர் தனக்கு ஏற்பட்ட உந்துதலை அவர் கூறுகிறார். No, his conviction is completely convinced about one thing. ஒரு காரியத்தை குறித்து அவர் முற்றிலுமாக அவர் உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறார். And he says, அவர் சொல்லுகிறார், for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவதூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறெந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாதென்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். Amen. Paul was convinced about certain things. சில காரியங்களை குறித்து பவுல் மிகவும் தெளிவாக இருக்கிறார். And one of the thing is that love that God has for him. அதிலே ஒரு காரியம் கர்த்தர் அவர் மீது கொண்டிருக்கிற அன்பு. Amen. Amen. He expect, or that word is written here, that we should also be convinced about that thing. கர்த்தர் நம் மீது வைத்திருக்கிற அந்த அன்பை நாமும் அதை திட்டம் நிச்சயித்துக் கொள்ள தெளிவுமாக வேண்டும். That's what is written in the Bible. He is convinced about this. அதை நாம் நிச்சயித்துக் கொள்ள வேண்டும். Hallelujah. See, the people of God, கர்த்தருடைய மக்கள், and many times we are bombarded in many ways. அநேக முறைகளிலே அநேக காரியங்கள் நம்மை தாக்குகிறது. And one of the thing is that need. நம்முடைய தேவைகள். You see, that takes a great toll on ourselves. அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அது ஒரு பெரிய பாதிப்பை உண்டு பண்ணுகிறது. It is easy to sing in the church. சபையிலே பாடுவது மிகவும் எளிதாக மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது. To keep your eyes upon the waves. அந்த அலைகளுக்கும் மேலாக நம்முடைய கண்களை வைப்பது. அலைகளுக்கு மேலாய் பார்க்க வேண்டும் என்று நாம் பாடுகிறோம். Because that is how it is written in the Bible. ஏனென்றால் வேதத்திலே அப்படியாக தான் But எழுதப்பட்டிருக்கிறது. every time you go in the midst of the wave, ஆனால் அந்த அலைகளுக்குள்ளாக நாம் செல்லும் பொழுது you know what happens? என்ன நடக்கிறது? We only see the wave. நாம் அலைகளை மாத்திரம் பார்க்கிறோம். Amen. When we see the wave, அலைகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது we are sucked into the wave. அந்த அலைகளுக்குள்ளாக நாம் இழுக்கப்படுகிறோம். Amen. See, at that time, அந்த நேரத்திலே this conviction, இந்த நிச்சயம் நமக்கு பெரிய உதவியை செய்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. See, we need to know God loves us more than any problem that we may face. நாம் சந்திக்கிற எந்த பிரச்சனையை காட்டிலும் கர்த்தர் நம் மீது அதிகமாக அன்பு செலுத்துகிறார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். And you need to know that is your need. அது நம்முடைய தேவை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள You வேண்டும். see, what is our real need is that நம்முடைய உண்மையான தேவை என்ன? we need to be loved unconditionally. நாம் எந்த ஒரு நிபந்தனையும் இல்லாமல் அன்பு செலுத்தப்பட வேண்டும். இதை ஒவ்வொரு மனுஷனும் எதிர்பார்க்கிறான். Amen. Every man expect that he should be loved unconditionally. எந்த ஒரு நிபந்தனையும் இல்லாமல் அன்பு செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று மனிதன் எதிர்பார்க்கிறான். But that love is not available in the world. ஆனால் அப்படிப்பட்டதான அன்பானது உலகத்திலே கிடைக்கிறதில்லை. Amen. Even our closest people, நம்முடைய மிகவும் நெருங்கியவர்கள் கூட, relationships, our friends, நம்முடைய உறவின் முறைகள், நம்முடைய நண்பர்கள், they let us down. அவர்கள் நம்மை கைவிட்டு விடுகிறார்கள். Wherever we need something,
நாம் ஏதாவது ஒன்று தேவை என்று இருக்கும் பொழுது people simply desert us. மக்கள் நம்மை கைவிட்டு விடுகிறார்கள். But you see, we all have you see, one great servant of God said like this. ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் இப்படியாக கூறினார். We all have a hole in our heart. நம்ம எல்லோருக்கும் நம்முடைய இருதயத்திலே ஒரு ஓட்டை இருக்கிறது, ஒரு பெரிய துளை. ஒரு துளை இருக்கிறது. And only God can fill that hole. கர்த்தர் மாத்திரம்தான் அந்த துளையை நிரப்ப முடியும். And God's love only can fill that hole. கர்த்தருடைய அன்பு மாத்திரமே அதை நிரப்ப முடியும். See, in this world we are tossed with so many things. இந்த உலகத்திலே अनेक அலைகளினால் நாம் You அலைக்கழிக்கப்படுகிறோம். see, we know that every day brings a new challenge. ஒவ்வொரு நாளும் புதிய சவாலை கொண்டு வருகிறது. And we need that support and inspiration from someone. நமக்கு அந்த உற்சாகம், அந்த நம்மை தாங்குகிறதற்கு நமக்கு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு அது அவசியம். Hallelujah. No man can give that. எந்த ஒரு மனிதனாலும் அதை கொடுக்க முடியாது. So the Bible says, எனவே வேதம் கூறுகிறது, it is God's love. அது கர்த்தருடைய அன்பு. You see, that is the only thing that can support us in the time of our need. அது மாத்திரமே நம்முடைய தேவையின் நேரத்திலே நமக்கு கை கொடுக்கும். You know the man's heart, man's mind. மனிதனுடைய இருதயம், சிந்தனையை அறிந்திருக்கிறோம். There is no space in his heart for anybody else. வேறு யாருக்கும் அவனுடைய இருதயத்திலே இடமில்லை. That's true. அது உண்மை. When the time comes, man changes. நேரம் வரும் பொழுது மனிதன் மாறி விடுகிறான். You see, it's only a matter of time. நேரம்தான், காலங்கள் மனிதனை மாற்றுகிறது. The own child can turn against anyone. சொந்த பிள்ளை எதிராக மாறலாம். சொந்த பெற்றோரும் எதிராக மாறலாம். See, in the world we see the relationship in a kind of uncertain cycle. உலகமானது நிச்சயம் இல்லாத ஒரு காலகட்டத்துக்குள்ளாக கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. In an uncertain cycle, ஒரு நிச்சயம் இல்லாத ஒரு வட்டத்திற்குள்ளாய் கடந்து செல்கிறது. How many times we heard people telling, I've trusted my son like a mountain and he simply drifted and he had left me. என்னுடைய மகனை மலை போல நம்பினேன், ஆனால் அவன் என்னை கைவிட்டு விட்டான். You see, we need to know that this is what is happening in the world. இதுதான் உலகத்திலே நடக்கிறது. The problem is, பிரச்சனையானது, even believers, விசுவாசிகள் கூட, see, they don't have this conviction that God loves them more than anything, more than anyone else. கர்த்தர் யாரை காட்டிலும் மற்ற எந்த சூழ்நிலை காட்டிலும் நம்மை அதிகமாக நேசிக்கிறார். Hallelujah. He gave his only begotten son. தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை He தந்தார். will give us everything. நமக்காக எல்லாவற்றையும் தருவார். See, let us have that conviction within us. நமக்குள்ளாக அந்த நிச்சயம் இருக்க வேண்டும். See, I want you to repeat this with me. என்னோடு கூட இதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். God loves me unconditionally. கர்த்தர் எந்த ஒரு நிபந்தனையும் இல்லாமல் என்னை நேசிக்கிறார். So I am not going to rush into the world searching for love. எனவே இந்த உலகத்துக்குள்ளாக அன்பை தேடி நான் செல்ல போகிறதில்லை. You see, there is a space in every man's heart only God can fill. ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இருதயத்திலும் ஒரு இடம் இருக்கிறது, அதை கர்த்தர் தான் நிரப்ப முடியும். And only that love is unshakable love. அந்த அன்பு மாத்திரமே அசைக்க முடியாத See, அன்பு. when the devil comes, சத்ருவானவன் வரும்போது, when he attacks our job or when he attacks our being, you see, it is that love that really keeps us going in this life. நம்முடைய வேலையோ மற்ற எந்த காரியத்தையும் அவன் வந்து தாக்கும் பொழுது இந்த அன்பே நம்மை காத்து வருகிறது. We need to believe. அதை நாம் And we விசுவாசிக்க need to be வேண்டும். convinced in that. அதிலே நாம் நிச்சயமாக இருக்க No matter வேண்டும். whatever situation we may go through, நாம் எப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலைக்குள்ளாக கடந்து but we சென்றாலும் need to know that God will take us out. கர்த்தர் இதிலிருந்து நம்மை வெளியே எடுத்து விடுவார் என்று நாம் நம்பிக்கை நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. How many of you will say this evening time with me, my God loves me? என்னுடைய தேவன் என்னை நேசிக்கிறார் என்று சொல்லி எத்தனை He பேர் நாம் always சொல்லுவோம்? opened a way for me. அவர் எப்பொழுதுமே எனக்கு ஒரு வழியை திறந்தார். Hallelujah. Hallelujah. This evening I just give you a gist of what has happened
in our lives. Just 1 month before. ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த காரியத்தை நான் சொல்லுகிறேன். I'm not going to reveal everything, but I'm going to tell something to you. எல்லாவற்றையும் சொல்ல போகிறதில்லை, சில காரியங்களை சொல்லுகிறேன். See, Jason is living in New Zealand. He's studying. ஜேசன் நியூசிலாண்டிலே படிக்கிறது நீங்கள் எல்லோரும் அறிவீர்கள். And now he has to shift to the second year. இரண்டாவது வருடத்துக்குள்ளாக கடந்து செல்ல வேண்டும். I'm talking a past story. So he had to pay a new fees, new enrollment. புதிய ஃபீஸ் கட்ட வேண்டும், புதிய என்ரோல்மெண்ட் செய்ய வேண்டும். And because he shifted to his own place in university, யூனிவர்சிட்டியிலே அவன் தங்குவதற்காக கடந்து சென்றபடியினாலே you see the things did not go according to the way that he planned. அவன் எப்படியாக திட்டம் செய்திருந்தானோ அப்படியாக காரியங்கள் செல்லவில்லை. But it so happened there was a shortfall. தேவை ஏற்பட்டது. ஒரு தேவை ஏற்பட்டது. You see, to fulfill, for him to continue. அவன் தொடர்ந்து இருக்கத்தக்கதாக. And we were in States at that time. அந்த நேரத்திலே நாங்கள் அமெரிக்கா நாட்டில் இருந்தோம். And the first week he phoned and said that this is the shortfall. முதல் வாரத்திலே அவன் தொலைபேசியிலே சொன்னான், இது இவ்வளவு குறைகிறது என்று. And I said, you see, God will meet your need. கர்த்தர் தேவையை சந்திப்பார் என்று கூறினேன். And I forgotten about that. நான் மறந்து விட்டேன். And he set a deadline for that. அதற்கென்று ஒரு தேதியை குறிப்பிட்டு அனுப்பியிருந்தான். The university has set a deadline. யூனிவர்சிட்டி ஒரு தேதி குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள். And one day morning I received a phone call. ஒரு நாள் காலையிலே ஒரு தொலைபேசி வந்தது. Only after I received the call it came to my mind that something I have to do for that shortfall. I said that I will do something for that shortfall. அந்த தொலைபேசி வந்த பின்பாக தான் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது, அந்த குறை என்று இருக்கிற அந்த பட்சத்திலே நான் அதற்காக ஏதாவது செய்வேன் என்று சொல்லியிருந்தேன் என்று அப்பொழுது தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. But that time I was going for a ministry. I said, call me in the night. ஆனால் அந்த நேரத்திலே நான் ஊழியத்திற்கென்று கடந்து சென்றபடியினாலே இரவு வேளையிலே கூப்பிட சொன்னேன். And after finishing ministry we came home. ஊழியமெல்லாம் முடிந்த பின்பாக வீட்டிற்கு வந்தோம். Nothing happened. ஒன்றும் நடக்கவில்லை. I didn't have anything. என்னிடத்திலே எதுவும் இல்லை. But one thing I know for sure. ஒன்றை நிச்சயமாக அறிந்திருந்தேன். I am not going to worry about it. அதை குறித்து நான் கவலைப்பட போகிறதில்லை. I trust in the love that God has for me. கர்த்தர் எனக்கென்று வைத்திருக்கிற அன்பிலே நான் விசுவாசமாய். என் பேரிலே வைத்திருக்கிற அன்பு, please. என் பேரிலே வைத்திருக்கிற அன்பிலே நான் விசுவாசமாய் இருக்கிறேன். And I know my God is going to supply the needs. என்னுடைய கர்த்தர் தேவைகளை சந்திக்க போகிறார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன். That night phone came. அந்த இரவிலே தொலைபேசி வந்தது. I didn't have the guts to take the phone. போனை எடுப்பதற்கான தைரியம் எனக்கு இல்லை. I said, as usually I passed it on to Pastor Amma. வழக்கம் போல பாஸ்டர் அம்மாவை எடுக்க சொன்னேன். And I went to the bed and I slept. நான் படுக்கைக்கு சென்று விட்டேன். And night, I think till 3 o'clock in the morning, Pastor Amma was talking to him and a lot of things happened. 3 மணி வரைக்கும் பாஸ்டர் அம்மா பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். அநேக காரியங்கள் நடந்தது. And the next day morning I woke up. அடுத்த நாள் காலையிலே நான் எழும்பினேன். I received a phone call from someone ஒருவரிடத்தில் who was with us some time before. ஒருவரிடத்திலிருந்து அடுத்த நாள் காலையிலே எனக்கு ஒரு தொலைபேசி வந்தது. And he said he is no way connected with that. He didn't even know that Jason is studying in New Zealand. அவர் ஜேசன் வந்து நியூசிலாந்துல படிக்கிறாருன்னு கூட தெரியாது. And he said like this. அவர் இப்படியாக கூறினார், I know the difficulty in studying in foreign country. வெளிநாடுகளிலே படிக்கிறதனுடைய கஷ்டத்தை நான் அறிவேன். And God had laid this burden in my heart. கர்த்தர் என்னுடைய இருதயத்திலே இந்த பாரத்தை வைத்தார். To support Jason for that time. அந்த நேரத்திற்கு நான் ஜேசனுக்கு உதவி செய்வதற்காக. I said okay. I didn't give his number or I didn't give my account number, anything. நான் எந்த ஒரு டீட்டெயிலுமே கொடுக்கல.
ஜேசன் குறித்தும் என்னுடைய அக்கவுண்ட் நம்பரை But குறித்து எந்த டீட்டெயிலும் that கொடுக்கல. phone call was a surety for me. God is at work. ஆனால் அந்த தொலைபேசியானது கர்த்தர் கிரியை செய்கிறார் என்பதை அது எனக்கு காண்பித்தது. Hallelujah. I never worried about it. I started praising the Lord. நான் அதை குறித்து கவலைப்படவில்லை. கர்த்தருக்கு நான் ஸ்தோத்திரம் நன்றி செலுத்த You know, ஆரம்பித்தேன். Jason is a bit smart. He got the work done through Alex and through his brother David. And the need was met. Amen. What I'm trying to tell this evening time is that இந்த சாயங்கால வேளையில நான் சொல்ல வருகிறது, always trust in the love that God has for you. நமக்கென்று கர்த்தர் வைத்திருக்கிற அன்பிலே நாம் எப்பொழுதுமே அதில் நிச்சயமாய் இருப்போம், அதில் நிலைத்திருப்போம். Be convinced. நாம் அதில் நிச்சயத்திருப்போம். Don't go and complain here and there. இங்கும் அங்கும் சென்று நாம் குறை கூற வேண்டாம். Don't go and tell that, you see, my need is this, my need is that. என்னுடைய தேவை இது, என்னுடைய குறை இது என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டாம். Till this time, இந்த நாள் you வரைக்கும் are the witness. நீங்கள் சாட்சியாக I have இருக்கிறீர்கள். never shared my need in the church publicly. சபையிலே வெளிப்படையாக எனக்கு இந்த தேவை இருக்கிறது என்று சொல்லி நான் ஒரு நாளும் சொன்னதில்லை. But till this time, ஆனால் இந்நாள் I வரைக்கும் have seen this love of God. இந்த கர்த்தருடைய அன்பை நான் பார்த்திருக்கிறேன். This love has sustained me personally and also ministry wise. இந்த அன்பு தனிப்பட்ட விதமாகவும் இந்த ஊழியத்திலேயும் என்னை தாங்கி வந்திருக்கிறது. See, God caused somebody. கர்த்தர் யாரோ ஒருவருடைய இருதயத்திலே பேசினார். Somebody. யாரோ. All the time. You see, every testimony I can tell. See, I have not worried about it, but God put that burden in somebody's heart. நான் அதை குறித்து கவலைப்படவில்லை, ஆனால் கர்த்தர் அதை குறித்ததான ஒரு பாரத்தை யாரோ ஒருவருடைய இருதயத்திலே போட்டு விட்டார். But you see, people மக்கள் have been so favorable to me. தயவுள்ளவர்களாய் மக்கள் இருந்தார்கள். See, there is something you need to know. நாம் இதை சிலவற்றை அறிந்து கொள்ள What I am வேண்டும். trying to tell this evening time is this. இந்த சாயங்கால வேளையிலே நான் சொல்ல வருகிறது We are என்னவென்றால், bombarded by so many needs and so many wants and so many, see, we go through different situations in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே अनेक விதமான சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாக நாம் கடந்து But செல்கிறோம். understand what Paul writes. பவுல் என்ன எழுதுகிறார்? Whether height or depth or life or death, nothing will be able to separate us from the love that God has for us. உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் எந்த காரியமானாலும் நிகழ்காலமானாலும் வருங்கால காரியங்களானாலும் கர்த்தருடைய அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்க முடியாது. Whatever may be happening in your life right now, இப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே என்ன are நடந்து you willing to கொண்டிருந்தாலும் take your eyes from that situation அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து உங்களுடைய கண்களை எடுக்க and put நீங்கள் it over the தீர்மானமாய் Lord who இருக்கிறீர்களா? loves you? அந்த கண்களை எடுத்து உங்கள் மேல் அன்பு செலுத்துகிற இயேசுவின் பேரிலே The உங்களுடைய other கண்களை day வைக்க I வேண்டும். explained to you like this. இப்படியாக நான் அந்த A நாளிலே கூறினேன். child's eyes are always at the hand of his father. ஒரு பிள்ளையினுடைய கண்கள் தன்னுடைய தகப்பனாருடைய கைகளை அதை பார்த்து கொண்டே Your இருக்கிறது. father loves you more than your earthly father. உங்களுடைய பிதாவானவர் உங்களுடைய இந்த உலகத்தின் தகப்பனாரை காட்டிலும் அதிகமாக உங்களை சிநேகிக்கிற தேவனாய் So put இருக்கிறார். your trust in the Lord's love. எனவே கர்த்தருடைய அன்பிலே Never get disappointed in this world. இந்த உலகத்திலே நாம் ஒருபோதும் நாம் முடியாது என்று சோர்வடைய வேண்டாம். You see, this love will keep you. இந்த அன்பு நம்மை காத்துக்கொள்ளும். This love will take us through. இந்த அன்பு நம்மை நடத்தி செல்லும். Whatever may be the situation. எப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலைகளாக Great இருந்தாலும் spiritual changes can happen. That's the reason the Bible says, neither height or depth nor anything in all the creation will be able to separate us from the love that God has for us. ஆவிக்குரிய अनेक மாற்றங்கள் நடைபெறலாம், ஆனாலும் எந்த காரியமும் கர்த்தருடைய அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்க முடியாது. This evening's message is that. இந்த சாயங்கால வேளை செய்தியானது Be assured of that. இதை குறித்து நாம் நிச்சயமாய் இருக்க வேண்டும். Nobody is bothered about your sob stories. நம்முடைய பரிதாபமான கதையை குறித்து யாருக்கு அக்கறை இல்லை. See, they will only hear.
அவர்கள் கேட்பார்கள் தான். And they will say, power. That's all they can say. If you want to hear only that, you can live in that. அதிலே நீங்க satisfied இருக்கலாம். Amen. If you want a solution in your life, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு தீர்வு வேண்டும் என்றால், put your faith in the love that God has for you. கர்த்தர் உங்கள் பேரிலே வைத்திருக்கிற அன்பிலே நீங்கள் உங்களுடைய விசுவாசத்தை That வையுங்கள். love is claiming you. அந்த அன்பானது உங்களை அது காக்கிறது. It claims you. It அது says உங்களை that this is மீட்கிறது. my son. இது என்னுடைய மகன், அது கூப்பிடுகிறது. It says it is my son, it is my daughter. என்னுடைய மகன், என்னுடைய மகள் என்று சொல்லி I அது am not going to கூப்பிடுகிறது. let this man suffer. இந்த மனிதனை இப்படியாக தவிக்க நான் விட போகிறதில்லை. He had given his life to me. தன்னுடைய வாழ்க்கை எனக்கென்று கொடுத்திருக்கிறான். That's what Jesus does when he sees you and me. அப்படியாக தான் இயேசு நம்மை பார்க்கும் பொழுது செய்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. The love of the Father claims us. கர்த்தருடைய பிதாவானவருடைய அன்பு நம்மை அழைக்கிறது. He says, அவர் கூறுகிறார், who can touch you? நம்மை யார் தொட முடியும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். Who can touch you? நம்மை யாரும் தொட முடியாது என்று சொல்லி He சொல்லுகிறார். says, you see, anyone who touches you touches the apple of my eye. நம்மை தொடுகிறவன் கர்த்தருடைய கண்ணின் கருவிழியை தொடுகிறான் என்று சொல்லி நாம் We வேதத்திலே use that வாசிக்கிறோம். word without any much you see meaning. We say to our children, your kanne, your maniye, your kanmaniye. But God says, you are the apple of his eyes. நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் சொல்லுகிறோம் கண்ணே மணியே அப்படின்ட்டு சொல்றோம். ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நாம் அவருடைய கண்ணின் மணியாக You are இருக்கிறோம். God's kanmani. Hallelujah. 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 How many of you believe this thing with me this evening time? இந்த சாயங்கால வேளையிலே எத்தனை பேர் அதை நாம் He is not going விசுவாசிக்கிறோம்? to let us down. நம்மை அவர் கைவிட I போகிறதில்லை. am preaching from my heart this evening. இருதயத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு He has சொல்லுகிறேன், not let me down. என்னை அவர் கைவிட்டதில்லை, And he neither is going to let you down. உங்களை அவர் கைவிட மாட்டார். Yes, we have gone through many risky situations. அநேக சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து Many, சென்றிருக்கிறோம். many things can happen in your life. அநேக காரியங்களுடைய வாழ்க்கையிலே But நடக்கலாம். nothing will be able to separate you from the love that God has for you. ஆனால் கர்த்தர் உங்கள் பேரிலே வைத்திருக்கிற அன்பிலிருந்து யாரும் உங்களை பிரிக்க முடியாது. Unless you put yourself away from that love. நீங்களாக அந்த அன்பிலிருந்து வெளியே சென்றால், Don't search for human love. மனிதனுடைய அன்பிற்கு தேடாமல் And இருங்கள். don't think, you see, when somebody accepts you, you are accepted. No. யாரோ உங்களை அரவணைத்தால் அவர்கள் அப்படியாகவே செய்வார்கள் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்காமல் No, இருங்கள். God loves you and he had accepted you. கர்த்தர் உங்கள் மீது அன்பு செலுத்துகிறார், அவர் உங்களை And his ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். love claims you. அவருடைய அன்பு நம்மை தாங்குகிறது, It claims you. அது நம்மை அழைக்கிறது. It says, you see, this is mine. This child is mine. இந்த பிள்ளை என்னுடைய பிள்ளை. குறிப்பிட்டு சுட்டி காட்டி நம்மை அவரோடு கூட இழுத்துக் கொள்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Don't see the worldly situation. உலக பிரகாரமான சூழ்நிலையை பார்க்க வேண்டாம். Don't see what your neighbor is doing. உங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என்ன செய்கிறார் என்று பார்க்க Don't see, வேண்டாம். you see what your next seat person is doing in your workplace. வேலை ஸ்தலத்திலே அடுத்தவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பார்க்க Don't think வேண்டாம். that what are all the people who are working against you. உங்களுக்கு எதிராக செய்கிற மக்கள் எப்படியா உங்களுக்கு எதிராக எல்லாம் கிரியை செய்கிறார் என்று Even though சொல்லி 1,000 யோசிக்க people வேண்டாம். may work against you, 1000 பேர் உங்களுக்கு எதிராக கிரியை but செய்தாலும் God's love is able to lift you up. கர்த்தருடைய அன்பு உங்களை தூக்க வல்லதாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Because Hallelujah. God loves you. ஏனென்றால் கர்த்தர் உங்களை Say, நேசிக்கிறார். my God loves me. என்னுடைய இயேசு என்னை He நேசிக்கிறார் loves என்று me. சொல்லுவோம். His love is stronger than any situation that I may face. அவருடைய அன்பானது நான் சந்திக்கிற எந்த சூழ்நிலையை காட்டிலும் மிகவும் வல்லமையுள்ள அன்பாக இருக்கிறது. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. You will never be put to shame. நாம் ஒருபோதும் வெட்கப்பட மாட்டோம். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. See, before we conclude, நாம் முடிப்பதற்கு முன்பாக even Abraham had a testimony this morning. I asked him to come and share it in the evening, but very briefly he will come and share something that happened in his life in this week. இந்த வாரத்திலே சகோதரர் ஏப்ரஹாமுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த ஒரு சாட்சியை அவர் வந்து பகிர்ந்து கொள்வார். I'm going to give him 2 minutes before I conclude this service. முடிப்பதற்கு முன்பாக நான் அவருக்கு நேரம் Abraham, come கொடுக்கிறேன். forward. Give him the mic.
கர்த்தருடைய பிரதான நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். நான் ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருந்தேன். அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிவு அடைஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய ப்ராடக்ட்டும் கிளைண்ட் இல்லாமல் இருந்தது. அதனால் ஒர்க் இல்லாமல் இருந்துகிட்டு இருந்தோம். அப்போது போன வாரம் பாஸ்டர்கிட்ட வந்து சொன்னேன், ப்ரேயர் பண்ணி அனுப்பலாங்க, கட்டாயமாக தேர் வில் பி அ மிராக்கிள்னு. மண்டே போனேன். எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேனோ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு கிளைண்ட் இல்லைன்னு சொன்னாங்களோ, எங்கேருந்தோ ஒரு கிளைண்ட் வந்து சைன் ஆகி நான் என்ரோல் ஆயிருந்தேன். அதே மாதிரி கடந்த வார இரவு ஒரு கார் ஆக்சிடெண்ட்டில் மாட்டினேன். பட் கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபை என்னை எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல், எனக்கோ எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல், காருக்கும் அதிக செலவு இல்லாமல் ஆண்டவர் காத்துக்கொண்டார். Amen. Shall we clap our hands and glorify the Lord? Amen. See, last week when brother came and said this, there is nobody who picks up my project. கடந்த வாரம் சகோதரன் வந்து சொன்னார், என்னுடைய இந்த காரியத்தை யாருமே எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேங்கிறார்கள். So my future is bleak in the company. எனவே இந்த கம்பெனியில என்னுடைய எதிர்காலம் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. I said to him, but with one condition I will pray. ஒரு நிபந்தனையோடு கூட நான் ஜெபிக்கிறேன் என்று And I சொன்னேன். said, this is the thing. இது இப்படியாக I am கூறினேன். not going to hear exactly what has happened and what is the condition. என்ன நடந்தது, என்ன இப்படி எப்படியாக சூழ்நிலை இருக்கிறது என்று சொல்லி நான் Because கேட்க where our போவதில்லை. mind cannot work, ஏனென்றால் நம்முடைய சிந்தனை எங்கே கிரியை செய்ய முடியாதோ there the Lord works. அங்கே கர்த்தர் கிரியை I செய்கிறார். simply said, I will pray and send. Coming week, you are going to see a miracle. நான் ஜெபித்து அனுப்புகிறேன். வருகிற வாரம் நீங்கள் ஒரு அற்புதத்தை கர்த்தரிடத்திலிருந்து பார்ப்பீர்கள். அதை தான் நீங்கள் கேட்டீர்கள். God will continue to protect us. கர்த்தர் தொடர்ந்து நம்மை பாதுகாப்பார். Claim the word. You see, He will bless us when we go out. He will bless us when we come in. நாம் வெளியிலே செல்லும் பொழுதும் போகையும் வரையும் கர்த்தர் காக்கிற தேவனாய் His இருக்கிறார். car met with an accident with a lorry, but God had protected him. ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஏற்பட்டது, லாரி மோதியது, ஆனால் கர்த்தர் அற்புதமாக காரையும் இவர்களையும் அற்புதமாக I காத்தார். believe if I ask every one of you to stand one by one, every one of you will have a testimony to tell about the goodness of the Lord in your life. நாம் ஒவ்வொருவரும் எழும்பி நின்று சாட்சி கூறுவோம் என்றால் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்த நன்மைகளை நாம் கூறிக்கொண்டே இருப்போம். Say, I am convinced நான் நிச்சயித்திருக்கிறேன் that God's love will never leave me down. கர்த்தருடைய அன்பு ஒருபோதும் என்னை கைவிடாது. God loves me. கர்த்தர் என் மீது அன்பு செலுத்துகிறார். So I am going to come out victoriously. எனவே நான் வெற்றிகரமாக வெளியே வர in every போகிறேன். circumstances. எல்லா சூழ்நிலையிலேயும். And that love is something that God is claiming us into His kingdom. அந்த அன்பானது கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக நம்மை எடுத்து செல்லுகிறது. Hallelujah. Hallelujah. You know why God is coming? Why Jesus is coming? ஏன் என்னுடைய இயேசு வருகிறார்? You see, many times people think அநேக முறை மக்கள் He is coming to யோசிக்கிறார்கள், judge the world. அவர் உலகத்தை நியாயம் தீர்க்க Yes, வருகிறார் He is என்று. coming to judge the world. That is one thing. உலகத்தை நியாயம் தீர்க்க வருகிறார் But தான். He is coming for you and for me. நமக்காக அவர் வருகிறார். Hallelujah. How many of you believe that He is coming for you and for me? எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறோம்? நமக்காக அவர் வருகிறார் என்று To take சொல்லி us home. நம்மை அவர் கூட்டிக் கொண்டு To keep செல்லும்படியாக us with Him eternally. அவர் நித்தியமாக நம்மை அவரோடு கூட வைத்துக் கொள்ளத்தக்கதாக. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. God will never leave you. கர்த்தர் நம்மை கைவிட So மாட்டார். confess this word. எனவே இந்த வார்த்தையை The அறிக்கையிடுவோம். Lord loves me unconditionally. கர்த்தர் எந்த ஒரு நிபந்தனையும் இல்லாமல் என் மீது அன்பு செலுத்துகிறார். So we are going to see 4 more things before we move to the other subjects in the evening service. இன்னும் 4 காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். But the basis is the first 10 verses we have seen every week. ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் பார்த்த அந்த 10 வசனங்களின் அடிப்படையிலே நாம் தொடர்ந்து You know the பார்ப்போம். main vision and the mission of this sermon in the morning, in the evening. காலையிலேயும் சாயங்காலத்திலேயும் வருகிற இந்த செய்தியானது Only word of God can change us. கர்த்தருடைய வார்த்தை மாத்திரமே நம்மை மாற்ற Only முடியும். word of God can change us. கர்த்தருடைய வார்த்தை மாத்திரமே நம்மை So that மாற்ற is for முடியும். which we are striving to give the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுப்பதற்காக தான் நாம் இப்படியாக, Because it is in the word there is life.
கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே தான் நமக்கு ஜீவன் இருக்கிறது. Hallelujah. ஹalleluya. So cling to the word. எனவே கர்த்தருடைய வார்த்தையை No பற்றிக் situation கொள்வோம். will be able to separate you from the love that God has for you. கர்த்தர் நமக்கென்று வைத்திருக்கிற அன்பிலிருந்து எதையும் நம்மை பிரிக்க முடியாது. Amen. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. Shall we just stand to our feet this evening time? இந்த சாயங்கால வேளையிலே எழும்பி நிற்போம். Pastor Ma will pray and I will ஜெபிப்போம். translate. ஜெபிப்போம். ஹalleluya. Praise you, ஹalleluya. ஓ ஜீசஸ் இயேசுவே உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. Lord, we thank you this உம்மை evening time. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. We glorify you this இயேசுவே evening time. கர்த்தாவே நீரப்பா எங்கள் மீது செலுத்தின அன்புக்கு எது ஈடு இணையே இல்லை Lord, you தேவனே. are loving us. There is no comparison for that. இயேசுவே கர்த்தாவே எங்கள் மீது கர்த்தாவே நீர் அதிகமான அன்பை செலுத்துகிறீர். Lord, இயேசுவே you love us more than anything else. எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல் எங்கள் மேல் அன்பு You are செலுத்துகிறீர் அப்பா. loving us unconditionally. இயேசுவே அதற்காக ஸ்தோத்திரம். We thank you for that. எந்த சூழ்நிலையிலும் பா இயேசுவே நீர் எங்களை கர்த்தாவே தூக்கி எடுக்கிற தேவனாய், இந்த அன்பு எங்களை கர்த்தாவே தொடருகிறதாய், இந்த அன்பு கர்த்தாவே எங்களை தாங்குகிறதாய், இந்த அன்பு எங்களை அரவணைக்கிறதாய், இந்த அன்பு கர்த்தாவே எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எங்களை கர்த்தாவே இயேசுவே நடத்தி செல்லுகிறதாய் இருக்கிறதே. This love is greater and this love is stronger and this love works in our life, and Lord, this love comes in any situation of our life. This love is able to give us a hug and embrace, and this love is causing us to, Lord, victoriously come out of every situation. இயேசுவே உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் Lord, we கர்த்தாவே. thank you and we praise you. இந்த நிபந்தனை இல்லாத உம்முடைய அன்பிற்காக உமக்கு Lord, நன்றி. we thank you for this unconditional love. எதுவும் உம்முடைய அன்பிலிருந்து எங்களை பிரிக்க முடியாது. Lord, we are sure that nothing will be able to separate us from this love of God. ஏனால் உம்முடைய அன்பை கர்த்தாவே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கும் நடத்தி செல்லுகிறது, தொடர்ந்து நடத்தி செல்லும். It is your love that had led us, and even in the days to come it is going to be your love that's going to lead us further, Father. எனவே இதையே நாங்கள் நிச்சயித்திருக்கிறோம். Lord, this is the surety, this is the assurance that we have. உம்மை துதித்து ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். We thank you and we praise you. தொடர்ந்து கர்த்தாவே எங்களோடு கூட பேசும். Lord, we pray that you continue to speak to us, உம்முடைய Father. வாக்குத்தத்தங்களை கர்த்தாவே நீர் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக அந்த நித்தியமான நிச்சயமான வாக்குத்தத்தங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக கடந்து வந்து Lord, let the ஆசீர்வாதமாய் surety and இருப்பதாக. the blessing that is on these promises will come to pass in every one of our lives, so Father. உமக்கே துதியும் ஸ்தோத்திரத்தையும் We ஏறெடுக்கிறோம். thank you and we praise you. இயேசுவின் நாமத்திலே பிதாவே. Lord, in Jesus' name we pray. ஆமென். Let the church say, Amen, Amen, Amen. நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு நம்முடைய தேவனை நாம் முகமுகமாய் சந்திக்கும் வரை கூட இருந்து வழி நடத்தி காப்பதாக. ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. அவர் என் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து என் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி என் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு என்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் என் வாயை திருப்தி ஆக்குகிறார். கழுகுக்கு சமானமாக என் வயது திரும்ப வாழ வயது போலாகிறது. ஆமென்.